the Permanent Secretary, Office of the President, and senior government officials here present, Board Chair, and other members of the Board of National Food Security Processing Marketing Corporation, or formerly GGC, the Managing Director, Mr. Njai, stakeholders and partner institutions here, farmers and farmer organizations, the Regional Director for Agriculture, and all the staff of agriculture in the LRR, our Venerable Chief Jajusi, and the President of Farmer Platform, Mr. Bojang. Distinguished ladies and gentlemen, good morning to you all. I'm here to warmly welcome everyone to this very important forum. I would begin by commending the board and management of GGC for organizing this important meeting with the farmers. It is a demonstration of the commitment of the government of the Gambia, led by His Excellency President Adama Barrow, to communicate with the important stakeholders in our agricultural value chain, and that is the Gambian farmer. I would also like to congratulate our stakeholders for attending this very important event. Agriculture is a critical pillar in our drive for food security, and by extension, the socio-economic development of this country. It is therefore very important for me and you, every Gambian farmer, to come meet and map the way forward for our agricultural sector. Ladies and gentlemen, the National Development Plan, NDP, set out very specific targets for agriculture, and that is to boost production and productivity and to end poverty. It is only agriculture that can do that in this country. The government of the Gambia, led by His Excellency President Adama Barrow, is committed to attaining these targets by working closely with you. And when we say you, it's you, the Gambian farmers. The recent global crisis have raised the bar for the importance of agriculture in any country. And this we mean socio-economic development. I would therefore urge you, the farmers, and all stakeholders to use agriculture as a driver for change, because it is only change through agriculture that is sustainable and long-term. Let us use this to grow our economy and create jobs for our young people. We must not be comfortable to remain a small-scale farmer. Of course, smallholder farmers are the most important farmers for us in the Gambia. However, we as a nation, we must produce bigger, we must produce better, and we must produce by adapting to smart technologies. We must be mechanized. I believe that this platform and platforms like this will create the opportunity for us to hear from you and understand your viewpoints. Therefore, as a Minister of Agriculture, I am here to listen. I'm here to understand, and I'm here to align with your challenges. In this room here today, most of you are elderly statesmen, elderly farmers. Thank you for your service to the Gambia. Our lunch and dinner have been in your hands for generations, and you continue to perform well. We are urging the youth folks to take up your spots. You have done your service to the country, so we thank you for that. Ladies and gentlemen, I hope in my concluding remark and at the conclusion of this meeting, we will have improved our understanding of how to make our partnership even a lot better than we have currently. I look forward to a very great results from the deliberations that will be taking place in this hall with very great minds and very great people throughout the country. Thank you very much, and thank you, Gambian farmers. ñoo def mooy ñu continuer ci waxtaan wi
do ko nyim do ko lete me alon ko bele dental ntol mba nka jube le silol men ya lon ko wala si do ko nyim bete andi terete o kono anen na jama kono folo lafta ya maro men di la nyaton ko la men be jan bawo minister afola ko ngasi nga ndamal ya kacha tiyo dabe kelamenti nga o kacha bar wayente jakal katu me jakal ji mi sanjay be jan atere mun na managing director jannim be dunna ko ngamira nyanta fala nyel wall market price abe nyaadi because tiyo da ngamira na be fala ka base wala kan jama anim fana nimmenu be naneri wala da be nyaadi because wati jamani nga tiyo dafo antolla dajita wala dumala wo kace banko e mantorole senelalu karifajo kilinne bebul me yalon ko nin yela tiyolu sene wala la kasuwol wala fen kotel ila sene fengol wo wato le moy tol fananke la karifajo soto adu woy fananka dale nyini je me yalon ko bete ata pour asi sambano ila kartanim sa ni ko ngati adafo den tol si choge sono da malakeno bari na ke o fanan amba kelan kum fela because ntol malon Senegal la ti adabe nyame maybe asikeno molbe jamen ne ideas bar ninga fem fo me yalon ka be way duma doron shalon ko mantorol because ajibun kol ne aje nata ja ye na fala soto ti asangoto na tarati yo man soto ye profito men soto ta soto so wo profito ni banque katama interest da mal bari to la banque ni nyim banque dol mancine e to la banque business so e kay la profito soto wala kon so na tara misal feti yo man soto mone be o soto la so wala atin na nimbe ti ada fola e kon to le nyanta akacala nyim factol men nge fo ngawol be dundi jenga long ti yo dam jelle to wol market nimmen be naneri jelle itol jelle mula dati wotu molen sina lonno be damem folante la miralo la nte amira mbe mente be men recommend la bawo jiji si ye board soto me yalon ko lay kan be jele nte fanam be jele sefo falalo toure wala mun na nyaton ko adum man sakunda do kulal men yalon ko ye permanent secretary ak jamal lel fanam be je wala londo soto ak nyata ran si songa ko tuwol buluni tata meeting wala si ajube because na mola interest moment in tol fanam bebe wala eje saaje nimbo wato mbe kanyun men fo wol bebe lonno la le salon amba man sakunda ya marla munela ka fa ko tiyo nyanta sanna nyina tiyo na ka da sango sama sakunda ka subsidize le ka fenne la faaje me alongo wom songo nyim fa ma wosi sango sama sakunda ka wakala ngamira nyin sanji fuloko ko sanji saba nan sakunda fanan ka wakanyina kampuru ka senelalu makoy so ngani mem fo nata mol d'accord ta wala ngaju be nyofe nal man d'accord wala fanan du natol si dafo no aliafo alta miralo so wo bunda la lafta wala folaje bunda do to lafta mem lalaje yalon cooperative folu senelal la ka follem ala tamandirinya abe tama ka nyama wala pour ka senelal nafa because nin sama sita angare na man soto adi amo kasia adun jama al ka complain cooperative le to wol fana na ka complain GGC an man sakunda adun yin sanji fulo kono to nyaabe dama man sakunda ka katabake pour angare ko anin GGC bari ndel nga kibarol men soto dula dol be je kole akul soto je me alonko angare oni ka di dalilol men kama dol bu ka tamandi wonya so kunun suto na kacha kono jawol fintita jente be mol yamar la men na dukare ale opportunity men soto al kanati nyale fangay serun ko bilin sama mina sila même fota because ni aje GGC yewofo ka joro ke atondi reliance yibe garante wol nyini la me yewo be sabu wala mutinyaro men kake so mol complainte ya fo nyentata nga meeting o ke GGC balanta nyobulu GGC nata song sanka angare wo dialla garante teji so sila ya diali la woto ala try mo ya dila dalilo men na mari yo taman ye jambando dila le pour ya wafi senelaluma ni ya wafi senelaluma ye account fo lebe kodo jola dame ni ma wo kodo joje tata ke kudoti ni me ye mari soto je fanole asa because ni mu kuleti me yalon ka be cooperative fo le to tinyaka adum president ol wolle le mu president cooperative fo lu nyaton ko luti woto ni ye angare o diali la ala wafi ale kodo sambal nyanta jola dame ni mari ma woke ni adoma ni meye soto fangale ake mote mo fasa no la wala nsi nyo fasa no menna wala mu ka jo reliance ko siata ngan chonkata la fo sa nyunu nata so ko sai al ngadi fangale ya wa so ni adi alla
woto diamu ma nyanna kala woto li suma dimbalante moo de comme dafa ak dox yu bëri ñu daan def indi fa kay indi fa garanti indi fa seede yooyu bëroon si ñoom dam dëkk bi bay ñaan daal nañ génne loolu sëpp ko def ko beneen bu xam ne faa ñëw daay rek jël si defo bi yóbbu ko sëpp bi jaay ko yóbbu xaalis bi réalise léegi su ñaari bunt yooyu la ba nag bunt boobu ñu def ko parce que génne ko sam xel la si bunt boobu jaar la ko noonu lu la si fekk na yaa ko def sa bopp fekk na wax because aliyala ne seko dolbe je ye sanji jelu ma yele be sorondi la fama solbe kumbola luolu adu momo la kodo ñunu la julobe momo la ite la kodo kile la seko to ite terete o kala adu nin iman terete o ka doron mba fala la ya mol ki je yeta ye president bondi ye modo keji mo ne fa melni parce que ñu ci am bor yoyu ñu ko ci amon liggéey ba légui dafa melni ren yi ak façon bu ñu mel bu bëggee amaat dafa melni lu mel no amaat par exemple ci da ngay def sa yoy dañ la génné dafa beneen président te teewul dafa amé da nga wara fay adu niye bondi nyaaw ye juloma be lay ba jola ni ma joñu be sambala kitiyela dala si wuli keme nan ni bo mu jambandi boto jelleti 200 bucks ni be wotala aji mun kolbe sirinja ni be atale ya ibe garante wal landi la ya dila ni ma wallandi te kodo dile bankol be ka business o ke wala nya sa ni nyunu kana wuli keme nan di te la ka ibuka garante keje imayla korda jube malon fo fente bulu fo fenne be bulu pour senelal la jiko kan ni adila woto ifana ye foro ya ke ya wafi yela kodo murun ntebe ben falale wala mu nyinti ko momo nyin kodo julobe la jannin karo jannin terete obe sila ya jo ni ma jo ni men soto je tele asabu den tolten dabula raji because ntele bata men chenyin cooperative ko wala mamira ko momina murala tukum fana ka jiji sila jambando ya dile ka okodo te ka kalas ndol buka o men ndol ma o men so ni mem ya ni nga julobe men na ni ano biri bota jambi yeta ye fero de ya jo because ni ma jo ibe ko jela me ya lon ka sita ke malote adun wo man beta sa embe la parering pour kanyin cooperative formel loten te la fila nyin na mo etaraje membe kala tinyar lat mo men la fita kala tinyar lat je ite dabe bola jel because so ko kilim fula saba wolte cooperative fol be to tinyala dunya nte son na wala son te ngane soto folo ngamel la fadi amolu kan ala barak ye min fode natara yelo ka bori momo balo kono angamira maribe bala fale la kumoliyele pour kuriya ku min ba mari to ay wotuje okay sayin kamunda ko kuma kilinne bije aman kuma wo mimma adun defangal no ko labe ko lealal de pour ka foko price wave abare farmers platform bi janne adun ngalon ko wol nyanta tarla mol kon le min yalon ko nyingtiyo da abe sula la bakel because CPMS fananka doku ke ka ke farmers le sayin ba tele la moy la ninga tarabe la fila kuma fula nyin kuoto nga microphone o diala jannimbe flow nyin invite la pour nyim price ko la ka tandina ko ngalu kumandi lafta nali e nyinne kacha nyinde ben tol bulu ale mine fo don tol nganta faali tenga me di whole set of nyanta presentation or sort of altol lafta min kela ani wal lafta senelali e min ke nga kacha no bari kumala sutiya kamala muna wani sita karo kumolu min be fo den seno la karo wala faraja ministre kumol min fo da te lafta min nu kela ta ka wolle ministre mom lu mbuga wax lu wax yeb ke lu mbuga def ak lu dina wonim be bengo min kunna bi wol ntol mal la fi ka jema folo fang mbe wo folale bayri wato bina fem ni watile bale nyanta folo wato be nasita fo ya folo mbe ta kan ne ning ala sonta senelal fana ni tol be futala wo tembo tole manta fem fola woto jam bayri ndefa ngo personnel ni ko fara do ko ya fa nyami sefo ni wiko min kam farati jangambia kono mandami yaay fango la moto ni ndingol ka kodo min din nan ka wala sang essence wala mbika fenni ni ka mobulu ngani farol be yayle nga be kalangolo min be mbula be safringal ban wala nan ko ni wo wato sitam be wo fana folal mo ne comme ko yaay waxe sa affaire froy mama jëm ko fam oto ko fam an ka sa ko xam ne bu fekkee ndimbal la xana doom yu jur ñoko ci dimbal war na gambe bu yop ngawol froy ya pala xala mene fa bay malo ngawol be sotole wo be safere ngol be mbulu do ko le minu kedaje do ko le min manyen na keleje ngawol be sotole wo be mbul be futala wo fana tole senelal be futala bari be nyinti yakko minto serun tiyo santale
GPM bi yalo ne ko tiyo santa da nyinne la wolem jiji si yalo ne nga sanda minna nyinam fana do ko lo minu keta kono laftala pour mbenga kafu nyola nga wo kacha nyola ndam malu nga jibe nyofe ni amo ajib ni amo coopérative ni amo CPMS ni amo GGC abebe senelala nyinti ya kilingo la noma woto akwe kachala dawda senela manyan na foda wodula to nyanda tarla jele nga kacha ifana yele batada tandialla alse wobula ndalla kulu kono mbetiyo sanna daminna mbetem nson ta ko man sakunda ka jambando e ka subsidize bayri ay sanji jamasi ndefango ba ko ku nanga kala ngono na ka kenyami aka kenyami ngalon ne de man sakunda ka kodo ke jele pour nyin kamala ka senelale makoy serung senelali jambando sandala si wuli fula yettiya boto mi lafta fila hectare kono ya sang dala si wuli woro atiya kesema ibajela jambando kilo killing almost $40 si ya sawol compared to serun da keta nyami alka min coopérative wol min fo jambando tata je nadia mo titala wotate futala woto folo doli e wol wafu dalu min la nga wol kala mutal nte ta woto folo fan ntol fana kan na study kelen kadulal tamalen kalo mimbe keri mol be nyedo anyin sala min bebi be janjande gambia la kono ngalo ne mimbe keri ñoom seen gëstu ak seen xam-xam gëstu lépp dañu topp di béykat yépp ci réew mi leen ne fekk saaro yena se côté ye tracteur londi mu ñëwaat jël tracteur la hectare kilingo mu ne tracteur ben hectare tout e ka ko binun $3,000 la mu ne ñetti mil leen ko dula dolu wuli fula am na yeneen place ñaari bar kunko dolu ni ya sene mu ne am na taw yoo xam ne soo ika seya kan ne côté ni lefta fino ya sene ku côté wo fana ka wo fana jowa fa ngoyele am na place yoo xam ne trappe da ko bay ñaaya da ko bay pare nga ñëw bayaat ko do fa mën a jël sene laali bi jam min ya lon koy hectare kilingo sene wuli woro la mu ne am na baykat yoo xam ne fii benn hectare bi bay ko ñetti yoon ngir mën fa ji dara ni wuli woro la wuli fula ka keta wuli sey mu ne léegi nag boo jëlee juróom benn junne ñaari junne hectare be jambandi moto jelle tala abita foro wala nim fe mu ne hectare bi ñaari sax yoo xam ne jël juróom ñaari na wo mo wuli tan ni nanle loolu fukki junne ñeent ye wuli woro la fa wo kan aketa wuli mu wang bu nekk ñaar fukki junne yena murungi be molle sotola minu bete ma ko la ka o do ko beke nga ñëw am ñeneen ñëwat ko xam ne ñoo ko bokk liggéey abebe woti ya kilingo le noma loolu yëpp mooy gerte boobu ni nata woti yo bondi soo génnee gerte boo pare nim mobe sile na ba fola soo bëggee nit ngeen wax mbir gerte boobu alba fola la liya fa ko ñola kendeke da ngeen ko war a waxtaanee wax ko mu leer nañ ni mira soo xalaatee serum daaw yo la tono santa minna soo ni gerte li nga jëndee woon daaw jambando santa minna ak luñ jaayee engrais bi ni ya average soo ko seetloo soo ko inata seyna ñinanti yo ñanta e jambando santa minna nga ñëw seet engrais li nga ko jëndee rek e hectare do ku minna hectare bi loo ko liggéeyee ni ya bondi ñoto fole ko be bonda kono soo génnee si dépense ak cat yëpp ntol ka min bayndi wala mo ko tiyo ma ñanna sanna hani dalasi wuli taw ama ñanna sala dal $60 kilo fa a ñanda tambel wala mooy ñu suñu xalaatee mooy kilo gerte moom ni wol be tayya ni wo be tayya bula kono loolu lépp ko xool si woto wala mul lafta ñinne la ko mu ne loolu moo wala bëgg akeda permanent secretary ti wo nekk na fa mën a secteur yi akeda GGC committee ti wo nekk na jiite comité ibe sila luwolu kat bu ñëw toog ala katale senelal kumandi nga si kote ndamma ndeta fala damo minti dante wo fala bari nga sinnu kote nata al lafta si yolla al nga sinnu kote nga kacha mu ne bëgg na prix boobu su ko waxtaanee ñi nga xam ne ñoo ko bay te mu seen loxo suñu wax prix boobu nañ toog ñoom it bokk si waxtaan boobu mbe ECOWAS banko min kan mu ne ECOWAS suuf bu nekk free trade le be keri mu ne free trade maanaam marché buy firi bu livre momo e min so de lafta wafula dawda luwaya di la yake nyaawo nyaanyam bari senelal ye man sakunda jadi e gambia la je mu
wala tinna man sakunda jiji simil lombe na fengolu wafule tolleya woto nigambe wonyama ntolte a folale ko alinga da kete ngal tol yen kumandi nale min fo nyen sen ta la kan nga kacha nyo kam banna lafta nga kacha wati do ko den ko se fo ya fo nyamin alin kumandi bod nin to alkadan tu ko ma hani manke bod membat ali senelalu kumandi nga nan nale singa kacha abar sila nga mo kilin soto jang clear na so you are okay I see ya jenga min folam Mr. Jara board member fana janta diamula le non barakala fla min fola ciamano ya fole fa pareta so wala nango agriculture do kula ni na benda lato ware lafta diamula la ni man kicha soto ta agriculture do kula kumandi so hani saying flobe yelerinne nimmi ya mira ko ise kuma fono mimbe denna tiola dala karola ise bulo wulindin se kumandi nan dana wax ne daaw meeting mi amna yuñ fi tawaton mu melni soppeku amna tawaton nañ fi problème yu rojo ne li nit ñi doon wax dégguñ ko waye fogna lolu ren rectifier nañ ko waye daaw nak waxon nañ ba pare ba baykat yi bëgg wax ñu naan leen 3 minutes ou 10 minutes again amana ren bëgguma mu amaat dewen nak waye xamna yépp liñ bëgg wax mo bari ta time amut waye comme si problème yi nga xamné amon na daaw fona suñ ci tuddul rek mën nañoo dalaat te buba problème bi réew mi yëpp danañ ci bokku sonn yu ci bari jall na nak Baye Sirif wax nako waye si jëndin bi force bi ñëk moy ajib niñ doon sédélé xaaliss ci baykat yi bobu sédélé bi ndax jiji ci dañu waxoon ne noté du am man nak jiji ci lay wax li tax may wax jiji ci parce que dama bëggoon seen jëf ji jitu seen turu waye seen turu nak mo jitu jëf ji ndax bëggoon na minti bu ñu macc sax ñu ne jiji ci ñoko liggéey wala dolel nañ ñukoy liggéey waxuma la liñ bay especially not bank amon nañ problème jot xaaliss trop lolu météo nañu trop te lolu bu amaté rek dana leen joxat problème nit ñi duñ leen jaay gerte ñaarel bi phobie daaw baykat yi amon nañ ci problème te lolu bëgguñ mo amaat suñu yéene nak moy mbooleem luñ bay ngeen jot ci ndax gis nañ président bi naka lay taxawoo baykat yi su may boo ne daaw jéeg bi nga xamee ne ut ngeen gerte amu leen toog ngeen xelaat def jàngat yu ngeen def ba mun a am gerte te foog naa loolu sotti woon na si ngeen jënd engrais bu bari mu génn bu gerte bi ñu jot si ngeen am gerte gu bari te foog naa loolu yéen seen bopp xam ngeen si dara si lu wér ba moo tax manoon jiji si de léegi xam nañ 100% léegi seen liggéey bi waaye nag si fertilizer bi nag wàccaan ngeen de xaw ma nag ren da ngeen xéegam déet si price gerte bi parce que noonu nañu 28 dala si loolu masagutu am 28,000 par tonne waaye nag 2000 par bag loolu tamit masa am si fertilizer bi mu ngi doog am ñun na ñoy baykat yi seen engrais bi yéen ko moom yéen ko price am ngeen ci right ñun nag suñ gerte gi ñun ñoko bay inshallah ñokoy price su dégg naa suma bay fa laalo muy wax ci price bi suñ ko naree joxe suñ ñeneen ñëwee yokku danañu jural problème bi na bala am ñëw leen ci ñun ñuko moom ñu jox leen price pour bu leen ci sonn pour ma gàttal nag ñun na suñ price bi waxtaan nañ ba takk ko léegi nag fekkee bëgg ngeen ñu wax leen ko tey pare nañ pour wax leen ko tey su boobaa su fekkee bëgg ngeen nag ngeen oote waa beneen jotaay ba tey ñu wax leen ko foofu ma teg si lu gàtt rek diwlin tamit bëgg nañ ni ñuy bayee gerte di leen ko jaay ngeen di ñu ko jaayee te liñ bëgg parce que jigi si dañ gis ne compagnie réew mi la nit ñi dañ xemem seen liggéey liñ bëgg mooy mbooleem lu ñuy bay ñun sasuñ leen ñu koy bay ñuy jël di jaay liñ leen sas mooy mbooleem luñ bay nañ si jot ñu process ko si réew mi waaye bu dee bay rek jaay man sax mun naa jiite loolu te gëm naa ne projet boobu dana dox balaa yàgga
kon nag dina yemale suñ kàddu foofu waaye wax leen na rek traite bi na ren dana mel ni mbojjam kaane si benn si cabinet Modou Ndiaye la façon war saawa waaw léegi comme price bi yéen bi ngeen waxee engrais ba pare da ngeen ooteewaat ku leen ko waxal xam nga du noonu ngeen defoon waa ji mu ne ki la njëkk a mbécc ci xarxanam jàngal na la nooy fayoo te foog naa loolu ngeen ñu def léegi nag ñun déedéet danañ oo ku ko wax jërëjëf si li ngeen ñëw pour cover event bi at least dafay gën a sensitize community bi li nga laajte lu am solo la because affaire yi engrais bi wax bi moom from get go wax bi moom bari woon te loolu dafa normal because engrais dafa important si agriculture waaye soo seetee li nekkoon 700 ta mu ñëw ba 2000 engrais worldwide price bi has gone up 3 to 4 times te Gambia fii defaruñ fi engrais te in the sub-region sax defaruñ ko the closest place fi ñu dee defar engrais in the sub-region is Morocco the rest is coming from Ukraine or other parts of the world so loo xam ne price bi dem na 3-fold it was inevitable foog price bi yokku nekkul lu ñu gënal because as a government ñun lu ñu gënal mooy engrais bi nekk 500 or less or ñu am ko at a price boo xam ne mun nañ koo joxe free waaye loolu it was not possible given our economy te also it's not possible given the factors worldwide so yes price bi foofu la dem 2000 but that was the best possible foofu moo loolu rek lañ ko mënoon a def amuñoon yeneen pexe yu gën a baax boobu noonu boobu rek moo nekkoon the best option te gerte bi comme ni ma ko waxee si biir ñëwuñ fii pour impose price si ñeey part of the dialogue groundnut price is part of the dialogue am na yeneen affaire fii yoo xam ne directeur ak tiimam bi dina ko waxtaan ak béykat yi prix gerte si lay bokk waaye duñ la mun a wax prix bi dafay nekk nangam o dafay nekk nangam loolu béykat yi ñu ngi fi directeur ji si mu ngi fi loolu bokk na si waxtaan bi tey I think yow yaa suggest loolu because maa ngoon si xool bi anyway mënuma laa wax ne dinañ ko peeg ak nangam waaye li ma laa wax rek mooy ne director of GGC is here the farmers are here waxtaan affaire price si gerte ak anything else loo xam ne dafa fall with the purview of GGC loolu moo tax meeting bi am tey so loolu dina bokk si waxtaan bi waaye ñun ñëwuñ fi pour wax leen price bi dafay nekk nangam so dafa bokk si waxtaan bi waaye mënuma laa wax nangam la mooy jar in 2022 right well gerte bi soo seetee lu bëri moo mun a génn si gerte unfortunately right now the capacity bi fa nekk dañ ko dee def diw and the product is very important pour def ko animal feed and chicken feed and loolu loo xam ne suñ soxla bu rëy la because soo seetee Gambia dañ dee import almost 95% of the chicken that we consume in this country te loolu li ko waral nekku ne nit ñi bugg ñoo def poultry nit ñi bugga nañoo def poultry waaye soo startee poultry in this country the first problem bi ngay am mooy fan ngay amee feed or the price so I think part of the product or byproduct bu war a génn si gerte dinañu war a dimbale si chicken feed loolu ñu ngi koy xalaat again ñun yëpp gis nañ the problem with forestry in this country nit ñaa ngi def ay këriñ one of the products that we are thinking lu ñooy xalaat mooy how GGC will adapt pour use the cells luy génn si gerte bi seel bi how they can press it into charcoal boo xam ne dinañu tere pour dog bantay dinañu tere pour def charcoal on the street so that we can use that for our fuel in the houses so there are many other options lu ñooy xalaat we'll be riding yes loolu moom dëgg la but moom GGC director moom xam na ne plans have already started in fact we've had investors ñi nga xam ne they came from South Africa they came in country they had a meeting with me and they had a meeting with director and they even visited the sites these are people who are major operators si yeneen place si aduna bi in fact South Africa is a very developed economy so it's a very reliable company their profile is great so am nañ yaakaar si seen investment bi of course li ñoo wax ni you need serious investors to partner with and I think we think they are serious investors so we will explore the possibility thank you very much this is a very good question but under the ministry today under the leadership of His Excellency as the President our focus is more about productivity than production because we all know Gambia is a small country our land will never increase the land size we have will always remain
So our focus today is, if we have 1 hectare that is producing 4 tons of rice, our job is, how do you make that 1 hectare to produce 7 tons? And that is what we did. We are introducing new rice varieties called Jongnil from South Korea. I'm sure some of you are aware of this. And of course, that variety is already tested. It's in the Gambia. And the results so far are showing 10 tons per hectare. There is this coos that is called Tayalak. It's currently in the Gambia, we are producing 1 ton per hectare of coos. That variety, which we will be bringing, it has the capacity to produce 2 tons per hectare. So our focus is productivity and not only production, because our land size is a challenge as a small country. So our focus is, how do we maximize production within that small area? So one, I think you also, at the beginning of the rainy season, we supplied rice seeds. It was distributed here and it was for free. So that, and also corn seeds. These corn and rice seeds, they are high yield varieties. These are varieties that are very tolerant to our environment. They are disease resistant in most cases. Some of them can resist drought, and there are varieties that can also resist flood, because we have these 2 extremes in our environment. So those varieties have been introduced. All these put together shows our government's drive towards increasing production and productivity. Yes, of course, groundnut productivity. I'm sure the director is here, but there is a variety at Nari, and so some farmers know this very well, that the variety is high yield. It just have the same criteria like the rice. Variety that will be high yield, variety that will be resistant to disease, and variety that will be friendly to our ecosystem. The product is already, Nari is at the stage of looking at it, and I'm sure the seed secretariat is doing some multiplication. I personally have been to the seed secretariat and I've seen the samples being multiplied. Thank you, good question. Well, my expected outcome is the farmers, they have the platform to speak their mind, speak to the management of GGC and the board, and by extension, speak to the government, so that we understand, like I said at the meeting, I'm here to listen, understand, and align with their challenges. So we hope we will understand their challenges, but also they will also understand the perspective of GGC and the government, that there are things within our powers, there are things that are controlled by world environment, world market factors, supply chain factors. There are so many other factors. So I hope both sides, both the farmers, the traders, and GGC and government, sharing one table, sharing ideas, will exchange ideas, and I think the platform will create understanding. That is my expected outcome, understanding. That I'm going to confirm on the issue of fertilizer for next season. And again, be it reference point, I months to come. Issue for example, GS is in the Halis. Now, some ministry with finance as well to make sure that in any case, eventually it will happen. Stop the Halis for coordinating flow. Thank you very much, journalist Pandey. Well, dina start to see walum fertilizer bi. Fertilizer ligena important, just like ndunda. Force, as a government, you know I said, more availability. Dina available. Because so halat a very price, therefore available. I'm not dekayo this year there was no fertilizer because of the world environment. But at least in the Gambia there is fertilizer. Even as we speak, there is fertilizer. And also I can guarantee you one thing. We are almost at the final stage of ordering the fertilizer for 2023. You guys are aware of this, and I think fertilizer for 2023, even though right now as we speak there is fertilizer in the Gambia, we will still be ordering the 2023 stock, and the goal is to make sure the fertilizer is in the Gambia latest before April, so that it can be distributed to all the centers, so that rain does not come and then you go around looking for fertilizer. As far as the money, yes, of course we are working with finance. Finance is the ministry responsible for backstopping, for GGC, and I think they are at the advanced stage of working as far as crop financing is concerned. So we are pretty sure that they will start the trade, and we do not anticipate any problem. But of course, just like anything in life, you cannot 100% have foolproof, but we don't anticipate any problem. You're welcome. Thank you. ngi tatagal gan ñi fi teew yëpp
di nuyu suñu boss Mr Ndiaye kan kunti yi kon don Mr Ndiaye di ndax tay mom la yalla tek ci place bi ko ala ya atala ci ni place ko mo nesene ko ñi liggéey ak mom mene ko do ko raate deug la ñun yagaguñ ci liggéey bi ko to ñam do mam me système ko na baax waye xam nañ ci expérience touti bari ya lo do man ñu soto ji ndax té sisine bi ñu joggé ko système yalla ko finte je jangal nañu lu bëré bëri ay krande ko jamaala duñ wax ne xam nañ lépp waaye amna lu bëri xam nañ ko ci ta fa ko ya be lo ko jamaala ji ya lo lima koy ñaka wax force moy dama men sala yo so wala ñu ko nekkul dama koy against amata ko ba against kenn du against sa boss ko motala kunti yo ba ñata ko against dalon nañ ñi ci tay mu engrais bi bari ay so no angaro jamaala mu ñu dalaat tay ay so fa bi so oté nañ waxtaan ni yo ko mën do ko ma ka ca yow mi oté te me ko mën do ko yakarna ya wara ñaka wax itu la jël dafa di am ko la andi lo tek ci table bi yo fekk de mel ko wala mo dal lu mel ko ta ñi ko mën do ko dal lu mel su ko defé ñu nit ñu wax la li suñ xalaat dul fa nga na hakilo fa na fitti mel ko ala ila wax lo kam ak lo xamne buñ ko defé dina jëmmal liggéey bi to me fa na fa na mo moy bi la so mel ko ni nga ko je ngala ila di am to asini do ko so ne ande do ndaxte boo ñu jiitalee ñuy wax ba pare bari neen to mendi tama di am ko fu preta te xamuñ lu ñuy wax ak lan mooy jëmmal wax bi nga xam ne ni yow moo tax nga oot nit ñi fii nte maalo ko daf ñoo tënk trop kuma sa fu do ñu fu do fa mo le tinte bulu to fa ni maalo fam ngan fan di tammi do mbe kan di am ku fe do fo di am banta aka do fi liñ bëgg wax ya bari na waaye du fi xaj ako ñu la fa be fa la siat la bari aka ku la jam waaye fi ñoo njëkkee foos mooy ci price gerte gi bari bina be ko fa la ñu to ko ci wala price buñ leen ragalante ako kana ci la ñoom bi ngeen taxawee di wax price engrais bi ragalu leen ko woon ako bi ale jamono price ka diam am na ci la bi al ba fa ñu nit price gerte gi duñ ko ragal wax comme waxtaan lañ wax ndo fanan price tiyo price fa ndo fa de la fa ka ko abay ko lu ko la ngasa ndo fa la de na ba fa te am na yenn price bi ngeen ko taxawalee fii ren te am na price do bëgg na la lo ñu na seen seeko yi gerte du fa taxaw seen dëpp yi gerte du fa taxaw parce que no sa ko ko fa la tiyo la de ko la fa de fo tiyo la te do bëgg na la lo woni ndaxte ñun ñi bay xam nañ li ñuy feere léegi ci suñ bay mi ndo mi ne ko sura ka ni ka men de pas na sura fa ko islam be ma la de price gerte ñun liñ soxla ako price ya fi to la men na ñu na te nit ñi yónni ñu ko dum mol be mo mo na la jang jenni be na ini jamal ka do na ko na haklo fa yo kam dum be ma so te waxuñ ko ngir daaneel réew mi wala ngir yàq liggéey bi do ma so ni kam ma pour ka banko ko boy ni ba ka ñin do ko ko ta di ma so yo kam ma de dañ bëgg lu jëmal réew mi rek jëmale ko ci kanam le fe melo ko na ci ke do na ka ta asi banko fonko no mo fananci la ba yo fam ko so yan ndaxte ñun ci frontière bi lañ dëkk non te sama be ci frontière ko nit yi frontière toujours dafay nekk bukki ko frontière mo wati wati wax ka su ren buñ taxawalut price gerte etti dalasi ko ñu len tiyo ni ma préfère do tay sey soo ko waxee nag dana kéemaane lool ci wax bi ko ni ya fudu asi mane for ñaat asi mane no waaye suñ ko defut da ngeen taxawaat fii wax ñu ne daaw amuñ gerte bari na ma ke ijebe ne ka ko seru de forte wala muna ko forte yo ndaxte ren baykat yi ci boppam ko ñu san dal ko baykat yi ñoo am problème ko selam so ne problème so ñu dugub ji échec na ko ñoo ñu na ko mu ñoo ko ñu ko yeen ñoo ñu na ñu ko ba ko so ñu bari seen dugub bi sax na mo jaaw je ele ñoo fa fal dal waaye amuñ engrais buñ fa def bay bi ya fi falinta ma jamono sa wosal ne ma jamono sa ma je ba man kala je engrais baa ngi ci dëkk bi waaye loxo yi jotut gannaaw gi bay jamono so sa ko bay ibulo may ko be pour ci jamono so no ka ka ele ñoo te borom kër gu toog góobut benn saaku dugub ko dum ko ratio mel ko asita hani ñoo sikki ama kundu fu mu ko yaakaaree ci gerte gi ajigita damen do ne ko tiyo mel ko fa ñoo ñaa ama jamane bari ajigita ko dama ñu bëgge ndaxte lépp ci doomu aadama yi seen dugub bi mu échecgee ko jama ba je bi ñe ñoo fi yaaru na ko ma jama ataba yalla dañ ko ji xaal do na ta le bëgge ko dafa yesal ko te xaal ku ne xam na ne amul garante
mo be yalan ko saro man ke ko yalan ko agarante le bu ñoree 1 week gisuloo client xaal ba yàqu na saro wona moto lo ko tun don ni ma fa do ni ma bay dul do so ti ñaro ko te bu bëree gars yi ñoo yàq prix bi dunna siata isina bro isina da bay kon liñ bay liñ ci gën a yaakaar tey buñ taxaw ni mooy gerte gi wato na sene sama bi ni diko dawen do wonu ñu ko da ta ñaaw ñaaw wonu mu tiyo to bes ba dama ndi sof la jëm ñaareel bi mooy ñun ñi ciy liggéey ko fay na way to me be do ko la jeto ngeen jàppale ñu ci suñ commission bi li ngeen ñoo fay commission baaxut duñ wax ne baax na de baaxut ako asim ma ko al ko fa men di ndolla ka la de passado boo gisee ne ja fa amam be ya commission bi ñun liñ soxla mooy $5 ñu mën ciy fay driver yi dem wàccee gerte gi ñëw jàmm am ako ko so la ne men nan ko mo misal fe kilo fatal le ba ma ko fatal le ba ko 5% dal nga wosal lu je mo ci hako taaje do ko fa na ci hako taaje bu ngeen ñuy fayee $5 sa defaru leen dépôt yi it ako ni ko fa fa jo de ko fa man na da suñ $5 bi ak seen $100 yi dana mujj seey ci biir naaj bi ako wo aba ni mu ko ni dal su yo bina tiñala ke ma ya la ko sana ngasan to fa ba ko ni defa man da to taaje ak tiñala be kala ban jero na me de nañ leen ñu dimbale ci dépôt yi ñu liggéey ko ali ma ko dépôt ni na tanto na do ko to ni ko la ko so ya ni to la do asiji do wa ci na mo do na ko ni man de ku ma waxoon ba time bi dépôt yi duñ ko liggéey ba time bii man duma ko gëm ato de bin sini ñu ko bi da fa ta la jama ci da prince ci fa sama fa da ko bi ni ka wala de ko hani sai am met na so commencé ka do ko ato so ni ya fay non ata wala ndaxte li tax ñu wax loolu ko ne ji ay ofo daaw gerte gi ni mu yàqoo ku ne gis na ko ko so mo to tiñaro ko ñame to mo be yaaji li ko waral mooy dafa yàgg ci naaj bi ako mu yo sabu amata to ko ngoto do lori tiyo santa aba bimili amantano menta de pata fa do lori do ko ko je fotte jama ka sa ko je ndaxte ku ne xam na ne gerte bu yàggee ci naaj rek dana yàqu ako mbela la ko tiyo na meta to ko tiyo ba kadla na meta do mi na kala bandi tiñaro ko la daraay fa yu yóbbu gerte gi mu ngi ci dëkk bi fees fi tepp ako mo me am ko tiyo sama no siata la ba sa ko mo ba sa ko waaye ton $500 nga fay ko driver mu dem ci dépôt bi war faa am fukki fan ak juróom bis bu nekk nga war a lekk $200 loolu du mën a dem na dépôt yi dox normal gerte gi jógee ci seko yi dem ci dépôt bi du oto bu dem ñaari fan da ko fa passé ñu wàccee ko suñ diggante yéen ak ajib gi nga xam ne yéen a ko dugal suñ diggante faw ñu laal ko ndax intéresse nañu lool li tax ngeen dugal ko fa dafa am tilim bu nekkoon ci seko yi ba tax ngeen génne xaalis bi ci président seko yi def ko ajib ñun liñ leen di ñaan mooy ci nu mu gën a gaawee ngeen génnee ko ci ajib def ko ci président seko yi daa rek ñu liggéey ak yéen nit ki da nga koy óolu mu man laa toppal sa alal ji nga ko jox ako yetren ñi ko ka ni tali do ko na ko do an man lanna lanno al kema fo sikol do be je mo do ko ak hello holla par do ko na be lan la be je ikay ni sanni ala ko men sama ko di al direct afa ko sanni asam ndaxte boo gisee ñu wax loolu ñun ñeme nañ jël xale bi sa danañ ko monitor ñunu neen ci suñ biir ba gis ne liggéey nañ liggéey bu set te dara bay def yàlla tolli laydo so ko ñu ko so ko ñu ko na dum te bu ya fa ko ñu sanni iba sannale do iba dilele do fa ko so laje parce que li tax ñi wax loolu ko ne jaay wo ko mo fa bi gaay joggé di kolaj xaalis ci engrais bi ko bi ñu mol tul to ka ñi def do ko ta ko bon fa mani do bari na sako yi desoon gannaaw ako bi ñu wol naata e tramo ko la sako do je wotuma il ko man prépa waaye liggéey biñ ci def ñunu neena ne suñ biir bi ñu ko nekk waati suñu mo to ngalon la menta mi ala ko
iman Sénégal fo ma jël bay na Sénégal to do ko man ko jëni wa dem ko mbe nga ko ban mbe nga lon ba gis ne topp nañ xaalis boobu foog naa ne su fekkee am na lu des léegi passé wut ñeenti sa ko ko neaje banko mumi wa mi ñu dum la ko daawo ko be juube men be ala ko be na ko abut nu do da amam prefolo ani be te man ya juube banko be anni se ko men tuda na tambe te fulo mba nani aman tambar banko mumi ana ko do man tude wo se ko men ko jambar ko ma do fo te bu soobee yàlla balaa ñoo xam ne traite bi commencé xaalis boobu yëpp dana daje ndu mo ko do fanam ali altana sika fulo sa je comme ça do bali ya ka jeri to be be sene mo mo la ko mba ala samram awatita ima fa memang was bar mo fo ta awatita e be fulo alla ko to do al basoro loolu ñun ñoo ciy liggéey ako wo mum fo ci fo ko do ko fay wo ndam la ko do ko fay al data wo nekkul na njaay yaa ciy liggéey de amon ko wo mu jaale do ko dafa am loo ñu waxoon fii keroog bi ñoo jox engrais bi ako wat men nay ba jamono di kan jang ni chefo li ko ko do defa ñu jang ñu may leen last chance ako ci chance di yalla mi ana ko ñu mo chance last pour ma man di yalla su ma tëddee guddi sama ko dee xalaat ako do do je ni wo fo ato na la fo foto ak amela wo ko mo xam nañ jege wante ñunu nee naa neen suñ biir ako on tol da banda ma mo sudia ñolo wàccee sa bopp nga ñëw ci fiil bi ñu football ako si fanji ni na floto don do fo su ko defee rek yëf yi dana dem ci kanam ako ni nga do ko to ñata liñ bëgg wax yëpp xajut fi waxtaan bi yaatu na waxtu wi xat na ñu ngi jégalu ci kàddu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin maa ngi commencé nuyu ministre bi ministre ba docteur Demba Sabali ñëwaayam teewaayam fii kontaan nañ trop trop maa ngi nuyu suñu host tamit fii the governor of LRR represented by the deputy and also ak chief jaju si tamit fii ci chief of LRR here maa ngi nuyu the permanent secretary now then office of the president PS Jara now at the foreign affairs maa ngi nuyu suma board members yi doore ko suma board chairman ak Ablaye Kane Modou Lamine Cissé Dr Sow maa ngi nuyu gaay yëpp maa ngi nuyu suma management yi GGC ñu fi teew ñu fi balaa may dem foofu noonu maa ngi nuyu Ministry of Trade Finance seen representative ak Ministry of Trade ñu fi ñoom tam ñu ngi fi waaw maa ngi gërëm suma staff yi tamit because ñoom without them programme bi would have been very very difficult so a lot of dañ def liggéey bu bari si gannaaw boo xam ne gisul leen ko pour ñu mun a am programme bi tey so maa ngi gërëm gaay okay maa ngi nuyu tamit the president of the Smart Farmers Association okay so dëgg comme man waruma woon a wax because suma kilifa yi suñu waxee rek man dama war a just noppi rek because lu gaay wax yëpp jeexal nañ wax bi yëpp waaw si dellu waxi président Smart Farmers mu ne comme man dama war na wax presidente ay ko momen ko
man dama gis ne meeting bi fii teewaay bi fii man dama war a ñëw déglu. because at bu nekk de lay wax ne ji si de lay ñëw ji impose nit yi on seen ideas yi. so tey ñëw naa déglu naa leen déglu put naa down seen points yëpp. so wax ngeen fi si affaire yi dépôt yi. foog naa fa Babo Jang leeral na loolu noonu. mais par just ba pour yokk rek ne suñ team bi dem nañ pour def maintenance. so yaakaar naa ne balaa saison di commencé na fekk ne suñ machine yëpp pare na. wax ngeen si affaire yi ASPA tamit ne yéen a ngi bëgg a create a cooperative. ASPA is there for us to engage them. pour dalal seen xel rek ku nekk kuy represent ASPA ñoom ñaar yëpp ñu ngi si suñ board bi. so communication is easier. so laajte ngeen affaire yi ay gerte price bi comme nuñ ko dee amee. foog naa Ablaye Kane leeral na loolu tamit. waaye pour yokk rek ne price bi different factors la de lee xool lu bari si price bi suñu lee ay calculer price bi. benn bi mooy lu ñu nekk di def tey. ñaareel bi de lee xool world market price. waaw world market price bi nekkul ne da nga lay xool bu tey rek da nga lay xool over the past years nga wéet ko après sa calculation mu ñu lay def bu World Bank joxe. ba pare da lay xool ñun tamit suñ fere yu ñu lay def si dépôt yi ak si ak suñ machine yi boole yëpp. yéen ñëpp xam ngeen suñ dépôt yi challenge suñu lay am foofu noonu yéen xam ngeen loolu. loolu moo tax government bi day subsidize the price of groundnut. last year alone ñu ngi subsidize more than $500 million pour gerte bi. waaw so loolu yëpp pour dimbale béykat yi la. because ñu ñëpp xamoon na ne daaw buñ commencé traite bi.
benn jëndkat ñëwut Gambia pour jënd suñu gerte ñun rek a nekkoon fi. ako mo kili man na mena ko tegin la de mena ko ala to ko diosa ndam mala be del basa because GGC ñun ñoo leen nekkal fi. ako wéru ñu ko GGC to le wona GGC ya the international market nekkutoon foofu ñu daan jënd si ñun like China ak India ñooñu bëgguñ toon suñu gerte yi. ako mena ko keso ñu jam mena mun do ko China wala India won serum man def na tiyo loolu moo tax luñ budgetoon luñ focus toon 30,000 tons boobu noonu den surpasse loolu ba dem ba 42,000. ako wala tun na yema hayman ko tata sa tin ton yalla ko yento resama na tam wala fo ya 40 ton ko wasa so loolu moo tax GGC ak yéen béykat yi dañu war a nekk benn. ako loolu yitande ko GGC ni ani do sala be ñanta bo be ñoo be no katin because su méttee GGC la de. ako na ko ya GGC lam de because gis ne loolu daaw. donc moo wajee sër waaw so maa ngi leen a encourage loolu bu baax a baax. about fertilizer bi tamit 15 just wax leen ne tam mu ngi fi mu ngi si dëkk bi mu ngi si White House bi. ko sa fo na ko fertilizer fram ñu wati ko le ko Gambia ko ala be banko ka yeah dégg nga ministre bi tam ministre of agriculture ngi plan pour indiwaat yeneen waaye luñ mën a garantie mooy ñu ngi amee fertilizer ñu ngi amee 620 ñu ngi amee 620 10 ñu ngi amee 15 in the White Houses. bare ko hani sanja la semaine fo awoni ko sino la santen abo Gambia le 620 francs santen abo Gambia la semaine fo dal men koy ko Gambia le santen. So in terms of groundnut oil am na ko proposal ne pour ñu jaay ko fi. mu ne ako doya inde ko suñu me ko ka do ko waaw loolu ñu ngi am nañ feasibility study buñ defar already ñu ngi ut xaalis pour defar machine boobu Gambie fii. ako san yo fe tan landi badala kam mo fe fan tawle ko ko wala wotul sifa ya dala ya wa fi Gambie mo yaakaar naa ne suñu amee machine boobu noonu dañ mën a defar diwlin bi jaay ko fii Gambie fii ak bitim réew. sifa ni wo solo ni ya mon ko do isi to da no ya wa fi in terms of dégg naa fi transport union bi tam wax nañ fi. kontaan naa seen invitation bi torop. foog naa lu ñu war a def rek mooy ñu toog ñu agree on rates SECO yi bi nga xam nañ SECO yu ñu am already 85 SECOs so between SECO A to depot A we need to have a fixed rate loolu la ñu war a agree rek. mu ñu des la moo ne waxtaan nag union bi ako sa maître yow ñu ko ni union yakkaca comme ça depot tan sey ni ñu ko mo wari ba Gambia bari tundu ko banan sekoto ko ka depoto ngenta price de jelu la pour que wo hayma ka kacha ngenta union ya ko da no ko mo ko ta do wala ko wala ko wo foog nga loolu dafay yombal la su liggéey bi torop torop. nga ne nga wo kacha ko do ma ben do ko be fonande la so affaire yi commission bi tam wax ngeen ko. commission bi yan xam ngeen ne commission bi di bi ñun buñ commencé commission bi dañ ko doon yokk rek. waaw loo xam ne la as we progress and if su market bi di improve tamit ñun tam dañ ko xoolaale benn yoon. loolu mbir la moo xam ne nii si yokku ñëwee ko wala wala ko mel ko ni la faaw bunda ni la faaw naata sama ananya keesen ta ñaamen la faaw fa kana wala ñaam. So pour conclude suma mujjantil kadul bi dañ bu gerte bi boo leen nekk di béy dañ bëgg ngeen jaay ñu ko. because yéen loolu soo leen ñu ko jaayee ñun suñ ko processé ñu jaay ko dañ lay am foreign exchange. foreign exchange boobu noonu la lay use pour indi maalo ak diwlin ak sukur ak yeneen bagage waaw pour wax leen ne sax indi nañ diwlin sa Gambia indi nañ about 139 containers diwlin loolu yëpp pour wax loolu yëpp pour wàññi price yi commodities yi si dëkk bi
ñu ngi bëgg a dugal si yeneen affaire si maalo ak si yeneen sukur ak yeneen. waaye loolu yëpp fu may mun a commencé ak fu may mun a baaxee mooy yéen béykat yi soo leen béyee ñun ñu am ko ngeen jaay ñu ko ñu process ko ñu export ko ñu mun a am effet boobu pour jënd bagage yooyu noonu. na bolo ko la meme wafe tan na wa fi sila yisi fanan si wosi ko no ya process ya wa fi foreign share la isna process ro mela ko porta ba bulu isna wo ni nya be ko bare ni wo banke fanan ñu ko na lo fanan ko la waaw maa ngi leen a gërëm di leen sant di leen wax gàcce ngaalama si ñëw teewaay bi ak hopefully see you again next year, but before that ne leen wax any information on the price.